don't know any. मला कोणीच माहित नाही. You know us, began Joe, then laughed and stopped. तुला आम्ही माहित आहोत, जोने सुरुवात केली, मग हसली आणि थांबली. So I do. Will you come, please? cried Laurie. हो खरं आहे, तू येणार का कृपया? Laurie ओरडला. I'm not quiet and nice, but I'll come, if mother will let me. I'll go ask her. Shut the window like a good boy and wait till I come. मी शांत आणि गोड नाही, पण जर आईने परवानगी दिली तर मी येईन. मी तिला विचारायला जाते. खिडकी बंद कर, चांगल्या मुलासारखा आणि मी येईपर्यंत थांब. With that, Joe shouldered her broom and marched into the house, wondering what they would all say to her. इतकं बोलून, जोने आपला चारू खांद्यावर घेतला आणि घरात गेली, विचार करत होती की ते सगळे तिच्याबद्दल काय म्हणतील. Laurie was in a flutter of excitement at the idea of having company, and flew about to get ready, for as Mrs. March said, he was a little gentleman, and did honor to the coming guest by brushing his curly pate, putting on a fresh collar, and trying to tidy up the room, which, in spite of half a dozen servants, was anything but neat. लॉरीला कंपनी मिळणार आहे तो खूप उत्साही झाला आणि तयार होण्यासाठी धावपळ करू लागला, कारण मिसेस मार्च म्हणाल्या होत्या तो एक छोटा सज्जन होता आणि त्याने येणाऱ्या पाहुण्याचा आदर केला. आपल्या कुरण्या केसांना व्यवस्थित करून नवीन कॉलर घालून आणि खोली आवरण्याचा प्रयत्न करून जी अर्धा डझन नोकर असूनही काहीशी अस्ताव्यस्त होती. Presently, there came a loud ring, then a decided voice asking for Mr. Laurie, and a surprised-looking servant came running up to announce a young lady. तेवढ्यात एक जोरात घंटी वाजली. नंतर ठाम आवाजात मिस्टर लॉरी विचारले गेले आणि एक आश्चर्यचकित झालेली सेवक मुलगी धावत आली, एका तरुणीची घोषणा करत. All right, show her up. It's Miss Joe, said Laurie, going to the door of his little parlor to meet Joe, who appeared, looking rosy and quite at her ease, with the covered dish in one hand and Beth's 3 kittens in the other. ठीक आहे, तिला वराना, ती मिस जो आहे. लॉरी म्हणाला, आपल्या लहान बॅगच्या खोलीच्या दरवाजावर जाऊन जोची वाट पाहत. जी आली होती, चेहरा लालसर आणि अगदी निर्धास्त दिसत, एका हातात छाकलेली डिश आणि दुसऱ्या हातात बेथची 3 मांजरी घेऊन. Here I am, bag and baggage, she said briskly. मी आले, सगळं घेऊन, तिने उत्साहाने सांगितलं. Mother sent her love and was glad if I could do anything for you. Meg wanted me to bring some of her blancmange. She makes it very nicely, and Beth thought her cats would be comforting. I knew you'd laugh at them, but I couldn't refuse. She was so anxious to do something. आईने तिचं प्रेम पाठवलं आणि जर मी तुझ्यासाठी काही करू शकले तर तिला आनंद होईल. मेघला मला तिचं ब्लांक मांजे आणायला सांगायचं होतं. ती ते छान बनवते आणि बेथला वाटलं तिच्या मांजऱ्या तुला आराम देतील. मला माहिती होतं की तू त्यांच्यावर हसशील, पण मी नकार देऊ शकले नाही, कारण ती खूप काहीतरी करायला उत्सुक होती. It so happened that Beth's funny loan was just the thing, for in laughing over the kits, Laurie forgot his bashfulness and grew sociable at once. असं घडलं की बेथचं मजेदार कर्ज एकदम योग्य होतं, कारण मांजऱ्यावर हसत असताना लॉरीला त्याची लाज वाटायची थांबली आणि तो लगेच मैत्रीपूर्ण झाला. That looks too pretty to eat, he said, smiling with pleasure as Joe uncovered the dish and showed the blancmange, surrounded by a garland of green leaves and the scarlet flowers of Amy's pet geranium. ते खायला खूप सुंदर दिसतंय, तो आनंदाने हसत म्हणाला, कारण जोने डिश उघडली आणि त्यात हिरव्या पानांच्या मायेने वेढलेलं blancmange दाखवलं, ज्याच्या सभोवती एमिच्या आवडत्या लाल फुलांच्या वनस्पती होत्या. It isn't anything, only they all felt kindly and wanted to show it. Tell the girl to put it away for your tea. ते काहीच नाही. फक्त त्यांना सर्वांना तुझ्याबद्दल चांगलं वाटतं होतं आणि ते दाखवायचं होतं. त्या मुलीला सांगे तुझ्या चहासाठी बाजूला ठेवायला. It's so simple you can eat it, and being soft, it will slip down without hurting your sore throat. What a cozy room this is. हे खूप साधं आहे, तू ते खाऊ शकतोस आणि मूळ असल्यामुळे ते तुझ्या घशाला त्रास न होता खाली जाईल. किती उबदार खोली आहे. It might be if it was kept nice, but the maids are lazy, and I don't know how to make them mind. It worries me though. हो असू शकते जर ती नीट ठेवली गेली असती, पण नोकर म्हणजे आळशी आहेत. आणि मला त्यांना कसं कामाला लावायचं टिकत नाही. I'll write it up in 2 minutes, for it only needs to have the hearth brushed, so, and the things made straight on the mantelpiece, so, and the books put here, and the bottles there,
The bottle's there, your sofa turned from the light, and the pillows plumped up a bit. Now then, you're fixed. मी 2 मिनिटांत ठीक करून देईन, फक्त fireplace साफ करायचं आहे. असन. आणि वस्तू मॉटल पीसवर नीट करायच्या आहेत. असन. आणि पुस्तके इथे ठेवायची आहेत, बाटल्या तिथे, आणि तुझा सोफा उजेडापासून वळवायचा आहे, आणि उषा थोड्या फुगवायच्या आहेत. आता पहा, सगळं व्यवस्थित चालणे. And so he was, for as she laughed and talked, Joe had whisked things into place and given quite a different air to the room. आणि तसेच झाले, कारण ती हसत आणि बोलत असताना जोने सगळ्या गोष्टी योगी जागी ठेवून खोलीचा लुकचा बदलून टाकला. Laurie watched her in respectful silence, and when she beckoned him to his sofa, he sat down with a sigh of satisfaction, saying gratefully. Laurie तिला आदराने शांतपणे पाहत होता, आणि जेव्हा तिने त्याला सोफ्यावर बसायला सांगितले तेव्हा तो समाधानी श्वरत बसला आणि खट्याकते ते म्हणाला. How kind you are. Yes, that's what it wanted. Now please take the big chair and let me do something to amuse my company. तू किती दयाळू आहेस. हो, हेच हवं होतं. आता कृपया तू मोठा खुर्ची घे आणि मला माझ्या पाहुण्यांना काहीतरी मनोरंजक करू दे. No, I came to amuse you. Shall I read aloud? And Joe looked affectionately towards some inviting books nearby. नाही, मी तुला मनोरंजन करायला आले आहे. मी मोठ्याने वाचू का? आणि जोने जवळच्या काही आकर्षक पुस्तकांकडे प्रेमाने पाहिले. Thank you. I've read all those, and if you don't mind, I'd rather talk, answered Laurie. धन्यवाद, मी ती सगळी वाचली आहेत, आणि तुझी हरकत नसेल तर मला बोलायला आवडेल, लॉरीने उत्तर दिले. Not a bit. I'll talk all day if you'll only set me going. Beth says I never know when to stop. मला काहीच अडचण नाही. मी दिवसभर बोलू शकेन, फक्त तू मला सुरू करायला लाव. Beth म्हणते मी कधी थांबायच ते मला माहीत नसतं. Is Beth the rosy one who stays at home good deal and sometimes goes out with a little basket? Asked Laurie with interest. Beth ती गुलाबी चेहऱ्याची आहे का, जी जास्त वेळ घरीच राहते आणि कधी कधी छोट्या टोपलीसोबत बाहेर जाते? लॉरीने आवडीने विचारले. Yes, that's Beth. She's my girl, and a regular good one she is too. हो, तीच Beth. ती माझी मुलगी आहे आणि एकदम चांगली आहे. The pretty one is Meg, and the curly-haired one is Amy, I believe. सुंदर ती Meg आहे आणि कुरड्या केसांची ती Amy बरोबर. How did you find that out? तुला ते कसं कळलं? Laurie colored up but answered frankly, Why? You see, I often hear you calling to one another, and when I'm alone up here, I can't help looking over at your house. You always seem to be having such good times. Laurie थोडा लाजला, पण प्रामाणिकपणे उत्तर दिलं. अरे, मला तुमच्या एकमेकांना हाक मारणे ऐकू येतं, आणि जेव्हा मी इथे एकटा असतो, तेव्हा तुमच्या घराकडे पाहायचं थांबू शकत नाही. तुम्ही नेहमी खूप मजेत असता असं वाटतं. I beg your pardon for being so rude, but sometimes you forget to put down the curtain at the window where the flowers are. माफ करा. इतके उद्धटपणे वागण्याबद्दल, पण कधी-कधी तुम्ही ज्या खिडकीत फुलं आहेत तिथला पडदा खाली करायला विसरता. And when the lamps are lighted, it's like looking at a picture to see the fire and you all around the table with your mother. आणि जेव्हा दिवे लावले जातात, तेव्हा जणू एखादं चित्र पाहत असेल यासारखं वाटतं, जिथे तुम्ही सर्वजण तुमच्या आईसोबत टेबलाभोवती असता. Her face is right opposite, and it looks so sweet behind the flowers. I can't help watching it. तिचा चेहरा समोरच असतो, आणि फुलांच्या मागे तो खूप गोड दिसतो. मी ते पाहत राहतो. I haven't got any mother, you know. And Laurie poked the fire to hide a little twitching of the lips that he could not control. माझी आईला माहित आहे. आणि लॉरीने ओठांवरचा हलकासा कंप लपवण्यास ती अग्नीला ढकललं. The solitary, hungry look in his eyes went straight to Joe's warm heart. त्याच्या डोळ्यांती लेकटेपण आणि भुकेलेपण जोच्या उबदार हृदयात थेट जाऊन पोहोचलं. She had been so simply taught that there was no nonsense in her head, and at 15 she was as innocent and frank as any child. तिला इतकं साधन शिकवलं होतं की तिच्या डोक्यात कोणताही फालतूपणा नव्हता, आणि 15व्या वर्षी ती कोणत्याही मुलासारखी निरागस आणि स्पष्ट होती. Laurie was sick and lonely, and feeling how rich she was in home and happiness, she gladly tried to share it with him. Laurie आजारी आणि एकटा होता, आणि जोला तिच्या घरातील संपन्नता आणि आनंद जाणवल्यामुळे ती ते त्याच्याशी वाटून घ्यायचा प्रयत्न आनंदाने करत होती. Her face was very friendly, and her sharp voice unusually gentle as she said. तिचा चेहरा खूप मैत्रीपूर्ण होता, आणि तिचा कडक आवाज असामान्यरित्या मृदू झाला होता. ती म्हणाली,
We'll never draw that curtain anymore, and I give you leave to look as much as you like. आम्ही आता तो पडदा कधीच खाली करणार नाही आणि तुम्ही कितीही पाहू शकता याची मला हरकत नाही. I just wish, though, instead of peeping, you'd come over and see us. पण मी फक्त इतकंच म्हणते की तुम्ही डोकावण्याऐवजी आमच्याकडे यायला हवं. Mother is so splendid. She'd do you heaps of good, and Beth would sing to you if I begged her to, and Amy would dance. आई खूपच छान आहे, ती तुम्हाला खूप आनंद देईल, आणि जर मी विनंती केली तर बेथ तुमच्यासाठी गाणं गाईल आणि एमी नृत्य करेल. Meg and I would make you laugh over our funny stage properties, and we'd have jolly times. Meg आणि मी आमच्या मजेशीर रंगमंचाच्या वस्तूंवरून तुम्हाला हसवू, आणि आम्ही खूप मजा करू. Wouldn't your grandpa let you? तुमचे आजोबा तुम्हाला येऊ देतील ना? I think he would if your mother asked him. मला वाटतं तुमच्या आईने विचारलं तर ते होकार देतील. He's very kind, though he does not look so, and he lets me do what I like, pretty much, only he's afraid I might be a bother to strangers, began Lori, brightening more and more. ते खूप दयाळू आहेत, जरी ते तसे दिसत नाहीत, आणि ते मला माझ्या इच्छेनुसार करायला देतात. फक्त त्यांना वाटतं की मी अनोळखी लोकांना त्रास देईन. लॉरी म्हणाला, अधिक आनंदी होत. We are not strangers, we are neighbors, and you needn't think you'd be a bother. आम्ही अनोळखी नाही, आम्ही शेजारी आहोत, आणि तुम्ही त्रास द्याल असं तुम्हाला वाटायची गरज नाही. We want to know you, and I've been trying to do it this ever so long. आम्हाला तुम्हाला ओळखायचे आणि मी खूप काळापासून याचा प्रयत्न करत आहे. We haven't been here a great while, but we have got acquainted with all our neighbors, but you. आम्ही इथे फार काळ नाही आलो आहोत. तुम्हाला माहीत आहे, पण आम्ही सगळ्या शेजाऱ्यांची ओळख करून घेतली आहे, फक्त तुमच्याशी नाही. You see, Grandpa lives among his books and doesn't mind much what happens outside. तुम्हाला कळतं नाही का, आजोबा त्यांच्या पुस्तकांमध्ये राहतात आणि बाहेर काय घडतं नाही याचं त्यांना फारसं सोयर सुतक नाही. Mr. Brooke, my tutor, doesn't stay here, and I have no one to go about with me, so I just stop at home and get on as I can. Mr. Brooke, माझे शिक्षक, इथे राहत नाहीत. तुम्हाला माहीत आणि माझ्यासोबत फिरायला कोणी नाही, त्यामुळे मी घरीच थांबतो आणि जसं जमेल तसं करतो. That's bad. You ought to make an effort and go visiting everywhere you are asked. Then you'll have plenty of friends and pleasant places to go to. ते वाईट आहे. तुम्ही प्रयत्न केला पाहिजे आणि जिथे जिथे तुम्हाला बोलावलं जातं तिथे भेटायला गेलं पाहिजे. मग तुमच्याकडे खूप मित्र असतील आणि जाण्यासाठी छान ठिकाणी असतील. Never mind being bashful. It won't last long if you keep going. लाजारू राहण्याची काही गरज नाही. जर तुम्ही सतत जात राहिलात तर ते जास्त काळ टिकणार नाही. Lori turned red again, but wasn't offended at being accused of bashfulness, for there was so much goodwill in Joe it was impossible not to take her blunt speeches as kindly as they were meant. Lori पुन्हा लाल झाला, पण लाजारूपणाचा आरोप झाल्याने तो नाराज झाला नाही, कारण जोच्या मनात खूप चांगली भावना होती आणि तिच्या स्पष्ट बोलण्याच्या चांगल्या अर्थाने घेतल्याशिवाय राहू शकत नव्हता. Do you like your school? Asked the boy, changing the subject after a little pause, during which he stared at the fire and Joe looked about her, well pleased. तुला तुझ्या शाळा आवडते का? मुलाने विषय बदलत विचारलं. थोड्या थांबून ज्या दरम्यान त्याने आगीकडे पाहिलं आणि जोने आनंदाने तिच्या भोवती पाहिलं. Don't go to school. I'm a businessman. Girl, I mean. I go to wait on my great aunt, and a dear, cross old soul she is too, answered Joe. मी शाळेत जात नाही. मी व्यावसायिक आहे. मुलगी म्हणजे म्हणायचे नाही. मी माझ्या मोठ्या काकूची सेवा करायला जाते आणि ती देखील एक प्रिय, थोडी रागीत बाई आहे, जोने उत्तर दिलं. Lori opened his mouth to ask another question, but remembering just in time that it wasn't manners to make too many inquiries into people's affairs, he shut it again and looked uncomfortable. Loriने आणखी एक प्रश्न विचारण्यासाठी तोंड उघडलं, पण वेळेवर त्याला आठवलं की लोकांच्या कामामध्ये खूप चौकशी करणं योग्य नाही, म्हणून त्याने तोंड पुन्हा बंद केलं आणि अस्वस्थ वाटू लागला. Joe liked his good breeding and didn't mind having a laugh at Aunt March, so she gave him a lively description of the fidgety old lady, her fat poodle, the parrot that talked Spanish, and the library where she reveled. जोलाही त्याचे चांगले संस्कार आवडले आणि तिला आंटी मार्चची थट्टा करण्यास काहीच हरकत नव्हती, म्हणून तिने त्याला अधीर वृद्ध बाईचं वर्णन दिलं, तिच्या जाडबुद्धा स्पॅनिश बोलणारा पोपेट आणि जिथे ती रम्मान व्हायची ती ग्रंथालय.
Laurie enjoyed that immensely, and when she told about the prim old gentleman who came once to woo Aunt March, and in the middle of a fine speech, how Pole had tweaked his wig off to his great dismay, the boy lay back and laughed till the tears ran down his cheeks, and a maid popped her head in to see what was the matter. Laurieला ते खूप आवडलं आणि जेव्हा तिने त्या नीटनेटक्या वृद्ध गृहस्थाबद्दल सांगितलं, जो कधी एकदा आंटी मार्चच्या मागणी घ्यायला आला होता आणि कशीतरी भाषणाच्या मध्यात पोलने त्याची वेग काढली आणि तो चिडला होता, तेव्हा तो मुलगा मागे झोपून हसला जेव्हा त्याच्या गालावरून अश्रू वाहू लागले आणि एका नोकराने डोकं आत टाकून पाहिलं की काय झालं. Oh, that does me no end of good. Tell on, please, he said, taking his face out of the sofa cushion, red and shining with merriment. अरे, हे तर मला खूपच आनंद देतन्या. कृपया अजून सांगा. त्याने सोफ्याच्या कुशनमधून त्याचा चेहरा बाहेर काढतं म्हटलं. त्याचा चेहरा आनंदाने लाल झाला होता. Much elated with her success, Joe did tell on all about their plays and plans, their hopes and fears for father, and the most interesting events of the little world in which the sisters lived. तिच्या यशाने खूप उत्साहित होऊन जोने पुढे सांगितलं, त्यांच्या नाटकं आणि योजना, त्यांच्या वडिलांबद्दलच्या आशा आणि भीती आणि त्यांच्या बहिणी राहत असलेल्या लहानशा जगातील सर्वात मनोरंजक घटना. Then they got to talking about books, and to Joe's delight, she found मग त्यांनी पुस्तकांबद्दल बोलायला सुरुवात केली आणि जोला आनंद झाला तिला कळलं.